Yes. Sai suka zo da safe suka bude suka sa makuli suka cire wannan hankali din suka ce Yes. sai suka ce min in tashi a lokacin sai na ce musu ba zan iya tashi ba saboda ga hannu na karye ga kafa na ta ji rauni sosai. Yes. Sai suka ce ƙarya ne suka je suka gaya wa shi kwamandan nasu sai ya zo da kanshi. Yes. A lokacin sai ya ce a ɗauko na a What did he say? sai suka kira kwamandan su ya zo sai ya ce musu ku ɗauko ni daga kan ɗin su fito da ni. Yes. A lokacin sai ya ce mun da aka fito ya ce a ajiye na aka ajiye ni ce tashi na ce mai ba zan iya tashi ba. Yes. Sai ya ce mun za su kala ne sai sun yi mun irin abin da suka yi min jiya. That, let him repeat that. Sai ya ce mun tashi na ce ba zan iya tashi ba sai ya ce mun so nake sai sun yi mun irin abin da suka yi min jiya dukan da suka yi min sai sun manyanta mun irin shi kenan. Yes. Sai ya ce mun in mai da hankali na fa idan ya kashe ni ma ya kashe banza zai iya kuka na har in mutu babu abin da zai faru. Yes. A lokacin sai na ce mai ba Mr. ƙarya na Anas. ce mai ba. Anas, in summary, as a result of that, what did you do? Just tell us the report. As a result of that, what did you do to them? Sakamakon wannan abin da suka wani ina ne ya faru. A lokacin da ya ga lalle dukan da aka musu sakamakon ya rauna tsari sai ya shiga cikin gari ya je ya kira mai gyara. My question is that what did you do as a result of obtaining your statement? That's what I'm asking you. As to regard to his statement. A cikin a takaice da wannan jawaban naka da ake ɗauka lokacin da suka maka wannan dukan me ka yi aka maka wannan dukan wani mataki ka ɗauka bayan da ke Ni babu wani mataki da na ɗauka bayan an da ke domin kuma ina Prosecuting counsel, can you hear us?
Prosecuting counsel. I think the prosecuting counsel is not with us. Yes, my lord. So we have to hold on for a few minutes for him to join us once again, Ascop, because please. I cannot see him on the screen. Ascop, please. These people are very much. I want us as a result of that, they pass me to take my seat. Prosecuting counsel, My lord, can you hear us? yes, I can hear you, my lord. Okay. Yes, you just asked him a question. Okay. Yes, my lord. Tell us, as a result of this fraction, what did you do? What did they tell the, how your statement is being obtained? That's why my question, straight go to the point, not be giving story to my lord. Just go to the point. Counsel, why don't you ask him in Hausa language? Because the translator is not doing such an excellent job. Ask him in Hausa language. As court pleases. Anas, da aka dake ka aka karya ka din, me ya faru tsakaninka da kai da su yan dire din, ba wai magana an kai ka wajen karyawa, me ya faru tsakaninka da kai da su? Sai suka ɗauke ni suka sani wani ɗaki. Yes. Sai aka ɗauko ni rubutu aka ce in sa hannu, sai na ce musu hannuna ya ji ciwo ba zan iya ɗagawa ba. Yes. Sai suka ɗauki hannuna suka dangwala a wani bakin wani abu, sai aka daddangwala hannuna jikin wata takarda da akwai rubutu a jiki. Yes. Why don't you go down naga? Why you don't go hannun naka? Why you don't go hannun naka? Audu Galadima. Name Audu Galadima. Yes. So me kake so kotu sai maka? Ina son wannan kotu ta yi duba da wannan duka da aka yi min na fitar hankali wanda har ya kai ga an kilbata da. Hold on, Salisu. Subhanallah. You need to tell him that he should take it bit by bit. Kana ba da jawaban hankali ɗaya bayan ɗaya saboda su record. Me kake so kotu ta yi maka? Abin da ka san ka yi tambaya. Me kake so kotu ta yi maka? Ina so kotu ta yi watsi da wannan magana domin wannan magana. Wani magana? Wannan magana da ake tuhuma na da shi gashi kuma ban aikata ba. Yes. Gashi ina cikin wannan hali ya kai ga har iyali na matata ta rasu ba tare da na ganta ba. Yes. Ina roƙon wannan kotu mai alfarma da ta yi duba da wannan abun.
yi watsi da wannan shari'a domin ni ban aikata wannan abun ba ga irin dukan da aka yi. Thank you. That's all for you, my lord. Cross-examination? Yes, my lord. My lord, with the leave of this honorable court, may I speak in the native language of the defendant? Okay, go ahead. Thank you, my lord. Malanas. Malam Anas. Alan Gudo, ina jinka. Ina yi maka ta'aziyya kuma ina mai baka haƙuri da rashin matarka da kai. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Amin ya rabbi. Na ji jawabinka gaba daya wanda ka yi a wannan kotu gaba daya. Wannan ya nuna cewa, wanda yake nuna cewa a bayaninka akwai abin da kai baka yarda da su akan wannan shari'a da ake yi akan ka ba. Gaskiya ne. Good. Malanas. Na jinka Alan Gudo. Lokacin da aka kama ka, ka ce da 'yan sanda da kuma 'yan kwamishoni suka kama ka suka kawo ka wajen NDLEA. Haka ne? Haka ne. Wannan yana cewa NDLEA sun karɓe ka ne a hannun wasu jama'a wanda su jama'a nan ba ma'aikata ba ne, tare kuma da wasu 'yan sanda da su ma'aikata ne wanda su kila suna tukumanka da yin wani miyagun aiki mai haɗe da kwaya wanda irin wayannan kwaya wanda gwamnati ba ta so, shi yasa suka ɗauko ka suka kawo ka wajen NDLEA a tunaninsu. Malanas, lokacin da aka kawo ka, suka kawo ka wajen yan drugs, sun zo sun haɗo ka ne tare da wasu ganye da wiwi da kuma wayansu ƙwayoyi wanda su suke tunani cewa kana da alaka da su. Haka ne ko ba haka ba ne? Haka ne. Malanas. Ko shin za ka iya faɗa wa wannan kotu cewa mutanen da suka kamo ka suka kawo wa NDLEA da wato yan drugs wanda suka kai wajen yan drugs tare da 'yan sandan nan, akwai wani ɗan uwanka a ciki ne ko kuma ko wanda ka sani ne a tun a can baya? A cikin su ma'aikatan kenan? Ma'aikatan ko tare da jama'an gari da su kama ka su kawo ka wajen NDLEA. Yan kamasho da 'yan sandan da suka kama ka kace sun kai ka wajen NDLEA. A ciki akwai wanda ka sani ne da ko ya sani? A ciki ba wanda na sani. A ciki akwai wanda ya san ka kafin wannan lokacin?
To ban sani ba, ni dai kawai ba wanda na sani a cikin su. Tambaya na muka nace a cikin su lokacin kafin su kama ka akwai wanda ya san ka? Ba wanda ya sani. Malanas, wannan ya nuna cewa a cikinsu babu wanda ainihi ya nufe ka da wani mugun abu kenan kafin wannan lokacin. Ita wannan ba zan iya ganewa ba saboda ban san manufarsa a zuciyarsa ba. Malanas, lokacin nan a wannan lokacin da aka kawo ka, wani yana cewa yan daidai su ba su san ka ba ma sai da aka kawo ka wajen su, haka ne? Haka ne. Me ko za ka iya faɗa wannan kotu me sunan wanda ya ɗauki jawabanka? Zan iya faɗa ma kotu sunan wanda ya ɗauki jawabaina. Me sunan shi? Amma ni ba an ɗauki jawabaina ba, wanda ya sa hannuna na dangwala shi kan zan iya faɗin sunan shi saboda ya faɗa min sunan shi. Me sunan shi? Audu Galadima. Audu Galadima. Malam Anas, kai mazauni ne a zangon video ko center ta Gashuwa a wanda take bari, haka ne? Haka ne. Ina fahimta adireshin ka daidai ne. Haka ne? Haka ne. A lokacin da ka bada wannan jawaban shekaran ka nawa ne? A lokacin da na bada wannan jawaban shekara na 25. Defense Counsel, can you hear us? Defense Counsel. Defense Counsel. You have to give him a few minutes for him to rejoin because. Yes, my lord. Malam Salisu Isa, you can sit before he rejoins us. Thank you, my lord. Tell him to sit as well.
We're still waiting for the Defense Council to join us. Yes, my lord. Defense Council, can you hear us? Defense Council. The volume is my lord, the volume is too low. There, I don't know what is happening. I can't hear him either. My lord, resume back, my lord. Okay, can you hear him now, Prosecuting Yes, my Counsel? lord. Yes, My my lord. lord, I can hear him, but the volume is too low. I don't know what is You have to bring your phone closer to you or your gadget, and then you have to happening. increase. I can hear you now, my lord, very well. I can hear you very well. Okay, Correctional Center. Malam Salihu, My lord. let the defender stand up. Let the defender stand up and continue his testimony. Ka ci gaba da ba da jawaban da kake yi. Ka ci gaba da yin jawaban. No, wait. No. Okay, Prosecution Counsel, you can go ahead. Yes, my lord. Thank you, my lord. Malam Audu Galadima. Malam Anas. Ana ɗan kare da shi. Yawa. A cikin bayananka, kai aikin da ka bayar kai tele ne, haka ne? A cikin Haka jawabanka. ne. Haka ne. Haka zalika kuma jawabanka da ka bayar a wajen NDLEA ya nuna cewa kai mutum ne wanda kake da iyali, haka ne ko ba haka ba ne? Haka ne. Haka zalika a jawabanka da ka bayar a wajen NDLEA ya nuna cewa ka je makaranta mai suna Zango ta biyu, Zango 2 Islamiyya Primary School, haka ne? Gaskiya ban ba da wannan jawabin ba. Baka je makaranta ba? Babu wani magana da na faɗa na je makaranta. Abin Malam Anas, kana ji na? Ina jin ka. Tambaya ne ko ka taɓa yin makaranta ko baka yi ba? Na yi makaranta. Me suna makarantar da ka je? Na yi primary school a Zango 2 Islamiyya Primary School. Me? Zango 2 Islamiyya Primary School da ke Gashuwa. Yawwa. Shi yasa na ce a jawabanka ya nuna cewa ka yi makaranta a Zango 2 Islamiyya Primary School, haka ne? Haka ne.
kuma ka fara wannan makaranta shekara ta 2003 zuwa 2008 kamar yadda ka bayar a jawabinka wajen NJLEA, haka ne? 2003 to 2008 kai wannan makaranta, haka ne? Ka fara makaranta a 2003 ka gama 2008, haka ne? Gaskiya ba haka bane, saboda 2002 na Yaushe ka fara makarantar? Yaushe ka fara makarantar? 2002 na fara primary school, na gama a 2008. Ka fara 2002 ka gama 2008, haka ne? Haka ne. Shekara 2002 ko 2003? 2002. Da biyu ka kare a wani shekara? 2008. To. Malam abin da ina tambaye ka shekara nawa ake yi a makaranta? Wani makaranta kenan, primary school? Shekara 6. Shekara 6 ake yi. Haka ne? Haka ne. Ka san yadda lissafin makaranta yake yi? Ka san yadda ake lissafin karatu a makaranta? Lissafin karatu na shekaru kenan? Yawwa ta aji. Na sani. To bari mu yi ta. Daga 2002 ka fara makarantar. Kaga zan fara wato daga wannan shekaran kenan. Ka san ana lissafa ta, na fara daga 2002 na gama 2008. 2002 daya shekara nan. 2002 shekara na daya ko? 2003 shekara na biyu ko? Haka ne. 2003 shekara na? Shekara shi ne a yi 2002. A'a kana mu je mana shekara na 2003 shekara na? 2003. Ka fara da farko in ya ce ma tun sai ka ce shekara ɗaya misali. 3 shekara biyu yana. To yawwa ka gane ko? 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 7. Hello? Kana jina? Ina jin ka. 2008. 2008. Bakwai. Ka ce kuma kai shekara 6 kai a makaranta, wanne za mu ɗauka? 2002 za mu ɗauka ko 2003? To ai shekaran da na shiga ba ta cikin lissafi, domin sai ya kai 2003 sannan ya zama na yi shekara ɗaya. Shi ne nake gaya maka ka gane yadda lissafin makaranta take yi. Ana fara daga shekaran da ranar da ka shiga. Ba kamar lissafin shekaru wasu kwanaki wanda ka sani ba ne, za a fara daga wani date daban. Ka gane abin da nake nufi? Ai abin da yake faruwa ranka ya daɗe. In ka shiga 2003, na dan shiga 2002, ai sai 2003 sannan shekara ya dawo, sannan na samu canjin class na tabu. Wannan haka ake a gaishuwa kenan ko? Gaskiya a gaishuwa haka, ni dai haka ne karatu. Na to shi kenan ba komai. Ko ka san wani mai suna Sa'idu Gwara? Sa'idu Gwara. Wani ko ka san shi sunan Sa'idu Gwara? Gaskiya ban san Sa'idu Gwara ba. Na yi gaskiya kamar yadda ka bayar a jawabinka wajen NJLEA ɗanka ɗaya ne? Ko sun fi ɗaya?
A wancan lokacin kan ɗana ɗaya ne. Ɗanka ɗaya ne a lokacin can ko kuma a'a ɗayanka sun fi ɗaya daidai ne kamar yadda ka bayar da jawabanka ɗayanka ɗaya ne ko kuma a'a ɗanka ya fi ɗaya. A wani lokaci kenan? A lokacin da wannan abin ya faru kenan? A lokacin da wannan abin ya faru ‘ya'yana biyu. A lokacin da abin ya faru ‘ya'yanka biyu? To. Me sunansu? Akwai Jamila, akwai Muhammad. Waye babba ciki? Jamila. Shekaran da nawa? Jamila tana da shekara 6. 6. Muhammad fa? Yana da shekara 4. 4? A wancan lokacin. A wani shekara kai aure? Wani shekara kai aure? Wani shekara kai aure? Gaskiya yanzu da ke gayi ina cikin damuwan nan na manta sai dai ina tuna gaskiya yanzu ba zan iya tunawa. Kaga shekara nawa da yin aure? Yanzu shekaran da na yi da aure? Zan kai kamar shekara 10 da aure. Shekara 10? A yanzu ba wai a wancan lokacin ba, a yanzu. Malam Mohammed. Anas. Malam Anas. Yes. Kana ji na? Ina jin ka. Kai ce ‘yarka ta farko shekaran ta 6 ko? A wancan lokacin ba? A wannan lokacin. As of 2017. Na? Shekaran ‘yarka 6. Ko? Haka ne. Malam Mohammed. Malam Anas. Ina jin ka. Ina jin ka. A lokacin da kai aure shekara 10 da ya wuce, wato shekara ta 2012 kenan. A lokacin da kai aure. To shi ne na gaya ma cewa ni dai ina jin ka. Shekara ta 12. Shekara ta 2012 wato 2012 kai aure. A lokacin da aka kama ka wato shekara ta 2017 kamar yadda kai bayani. Yarka shekara ta 6. Ko ba ka ba? To idan ka lissafa daga shekara ta 2012 zuwa shekaran da aka kama ka shekara nawa ne? Riga mu je daga mu yi irin lissafin ka. Yanzu ba irin lissafi na ba. Daga 2012 mu fara 2013 shekara nawa? 2014 shekara nawa? 2. 2015 shekara nawa? 3. 2016 shekara nawa? 4. 2017 shekara nawa? 5. 5. Da shekaran da aka kama ka kenan. 17 ba? To yanzu kuma ka ce mana a lokacin da aka kama ka shekaran 6 ne. Wanne za mu dauka?
kuma haka ne abin da ya faru ai 17 din a ƙarshe ne, mu kuma lissafin Arabic muke amfani da shi wajen lissafin shekarun ƴaƴa, shine abin da ya sa. Ban ji ba. A lokacin da abin ya faru ai muna ƙarshen shekarar 2017 ne. To ni kuma na yi amfani da cewar shekaran ya ƙare a lokacin na yi wannan lissafin. Malam Anas, kana jina? Ina jin ka. Za ka yarda da magana na cewa bayani akan cewa shekarun wanda ka bayar gaba daya irin su shekarun ka 25 kana da mata guda daya, kai ma'aikacin tela ne wanda yake a rubuce akan takardanka. Shi wanda ya dauki wannan bayani naka bai isa ya kirkiro ya maka bai maka shari akan wayannan ba. Ka tabbata ba shari ya maka ba? A ban tabbata ba gaskiya, domin daman kafin ma ka kai ga duka na waye. Adres ina ci kwamandan siyasa. Ka tambaya ne na maka yanzu. Hello. Ka ji ka fahimci tambaya na. Shi wanda ya dauki jawabenka. Wanda cewa shekarunka 25 kamar yadda kai ma ka faɗa mana gaban kotu. Akan cewa a jawabenka kai tela ne. Ka gane? Ko cewa ka tafi zango ta biyu primary school. Wannan mutumin ba shari'a maka cewa akan wannan su jawabenka bane. Haka ne? Wannan abin da ya faɗa. Tambaya na maka haka ne ko ba haka bane? Ban fahimci tambayan ba. Na ce ba? Wanda ya dauki bayananka. Akan cewa shekaranka a lokacin da aka kama ka shekaranka 25 ne. Haka ne. Kuma kai tele ne. Haka ne. Kuma a jawabenka ka auri mata ɗaya. Haka ne. Kuma yadda jawabenka sake nuna ka tafi makaranta mai suna zango ta biyu a Islamiyya Primary School. Haka ne. Wannan mutumin ba shari'a maka ba. A wannan bayanin da ka faɗa babu shari'a. Tambaya maka ba shari'a maka ba akan wannan jawabai. Haka ne? Wannan wanda ka faɗa din ba. A wannan da ka lissafo babu abin haka ne. Yawwa. Sannan kuma mutumin nan mutumin nan bai isa san jawabanka ba tare da ya tambaye ka faɗa mishi ne rubuta ba. Haka ne? A gaskiya bai tambaye ni ba. Kawai haka kawai ya kirkiro a kwallon shi ya zubo kuma kai ma ka tabbata mana cewa haka ne? A lokacin da kwamandan tambaya na maka. Ka bani amsa na. Ina jin ka. Wannan mutumin. Na ce tambayan ka yayi ya samu wayannan bayanan. In ba haka ba kirkiro ya a kwallon shi a tunani na Anas din nan shekaran shi 25 ne. Kai Anas din nan shi tele ne. Anas din nan ya aure mata daya. Anas din nan ya tafi zango primary school. Ba haka kadai zai ce cewa ya rubuta ba. Haka ne? Haka ne, amma ai kafin wannan bayanin na yi jawabi. Haka ne ko ba haka bane? Magana na is very simple. Haka ne? Zuciya kai tugi. Anas. Baka da amsa ne? Baka da amsa ne? Ba wai ban da amsa bane, ban fahimci haka bane. Mutumin nan ba shari'a maka ba. Haka ne ko ba haka bane? Wannan jawabai da ya faɗa ba shari'a mun ba, haka ne. Tambayan ka yi sannan ya rubuta su. Ba kirkirowa ya kullon shi ba. Haka ne ko ba haka bane? A tambaya ta ya rubuta ba. Ba tambayan ka ya rubuta kawai ya kirkirowa kwallon shi ne kan cewa wannan shi na kan ya danna maka. Haka ne? Ba ka san yadda aka yi samu su ba. My lord, that's all for cross examination, my lord. So we can hear you, please. Be conscious of the fact that everybody can hear you. Any re-examination? My lord, no any re-examination, my lord.
Yes. With the testimony, my Lord, of DW and trial within trial, my Lord, we hereby close our case for trial within trial, my Lord. Lauyan ka ya ce an dole an sai da za a Yes. My Lord, also apply the witness to be discharged from the witness box, my Lord. yana neman kotu ta ba da mutane da kare da wannan sai da take bayarwa kuma yanzu a san yake sa kwa cikin ra'ayi sannan kuma wannan sai ya ce samu ji kuma oda da za ta bayar Application granted. Also, please, my Lord. Thank you, madam. Yes. My Lord, I don't know whether we can concede to you for rule without addressing you. It If is the your other case. counsel can accept them. Yes, my Lord. Prosecuting counsel. Yes, Is my it- lord. Sorry, my lord, I was interrupted. Yes, you tell him what you wanted. Defense counsel, the prosecution can hear you now. Yes, okay. Are you going to write a file a written address or to concede to the discretion of my Lord to decide? It depends on if we may wish to waive the address so that my lord can go ahead and deliver its rulings. I think it will be more better. But if you want us to address the court, we can. My lord can grant us. Maybe if it is orally, we should just address the court so that we should. I don't want us to waste the time of the court. Or we can, address is not necessary. It's just a right. So we may wish to waive it so that my lord will go ahead and deliver its rulings. So how do you see it? My Lord, anyway, my Lord, we should ask my dear, my Lord, to file a short address and file it, my Lord, maybe within 3 days, my Lord. My lord, I seek to come and address the court orally because of short time. Defense counsel, your application is? My Lord, we say we're seeking for an adjournment, very short adjournment, my Lord, to file our written address in trial within trial, my Lord. To what date? Yes, my Lord, 21st, my Lord, is okay for us. 21st, my Lord. 21st what? Of this month, my Lord, March. You have up to 20 cases on that day. Okay. 15th. Out of 22nd, my Lord. So let's leave it on the 21st. Prosecuting counsel, 21st March, okay by you? 21st March. Yes. Is that My lord, convenient? 21st. Yes, my lord, 21st March. You just said that we have about 20 cases on that very day. 21st March. Mm. Maybe Maybe, any other date. yes, it must be maybe 29th. Because it can't be any, there's no earlier that date, 29th or 30th. Council, 29th or 30th? As company, is okay, my Lord. How many on the 29th and how many on the 30th? My lord, on 25 we have about 6 cases for. It's for adoption. Okay. Yes, my lord. Convenient.
If my Lord can accommodate us. Yes. My Lord, before the court rules, my Lord, Yes. we need to be specified on the very day when the learned counsel to the defense will file his written address, my Lord, so that I should be able to go through it, even though I applied for orally, so that I will be able to study, see what he has against Defense us, my Lord. counsel, did you hear his? My Lord, I said we need a specificity on the very day you are supposed to file your written address, so that I should have enough time to go through the written address, even though I choose to come orally. But I don't know whether, because I cannot preempt you. yes, if it is my Lord agree on 21st, I'll file it on Friday. No, it must be 29th. Okay, my Lord. Because Then that's I'll file on 21st, my Lord. One second. Prosecution counsel, Yes, my Lord. are you okay with that? I'm okay, my Lord. This matter is hereby adjourned on the concurrence of counsel to the 29th day of March, 2022. The defendant is to continue to be remanded at the Potiskum Correctional Center till the next adjourned date. Ascot, please. Thank you, my Lord. Thank you. Call the next case. The next case is? The next case is Abubakar. That first one was Abubakar Musa? Yes. So it's, the next one should be Mustafa Abubakar. Yes. Yes, my lord. Let me share with you again. Oh, my God. Okay. Just give me a minute. I'm trying to open the file. Call this one for me. No, it's okay. Okay. Representation, please. Please, my Lord. My name is MM Gumurumi. I also appear with my Lana colleague AJ Odi. AJ Odi.
Our respectful Yes. appearance for the defendants, my lord. Where is the prosecutor? Police prosecutor. Please give us 2 or 3 minutes. Let them get in touch with the prosecutor. Asper, please. Good morning, my lord. And who are those at the background making so much noise? Yes. Where are the defendants? Are they on bail? Yes, my lord. Are they in Potiskum Correctional Center or are they on bail? Yes, my lord. In correctional center, my lord. That is Mustafa Bukar and Ibrahim Haruna. Yeah, they, my lord. Let them stand up. Yes, representation. Yeah. With profound respect, my lord, S.A. Ibrahim, SP, appearing for the prosecution. Yes. Yes. Defense counsel, you have to introduce yourself again. Asper, please, my lord. May it please, my lord. My name is M.M. Gumurumi. Yes. My lord, I also appear with my learned friend A.J. Odi. Yes. Our respectful appearance for the defendants, my lord. Prosecuting counsel. Yes, my lord. Yes, my lord. This matter was adjourned to today for continuation of hearing, and we are ready with one witness, PW2. And he is in court, my lord. Yes. Are you ready, my lord? Yes, my lord, PW2 is currently in the court and is ready to be affirmed. First of all, let me affirm myself. I, Mustafa Abana, do solemnly affirm to interpret court proceedings from English to Hausa and vice versa to the best of my ability, so help me God. Yes, my lord, let me affirm PW2. Rise up. Go ahead. He is ready to affirm himself, my lord. Yes, go ahead. With proper respect, I force number 449794, Sergeant Abba Ibrahim, attached to Area Command Office, Gashu. The evidence that I shall give in this honorable court shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help me God. Yes, my lord, PW2 has affirmed himself. He is male, adult, and Muslim. Thank you, my lord. Thank you so much. Yes. Yes, can you once again tell your name to this honorable court? Sergeant Abba Ibrahim. Yes. Where do you live? Sabongari. His answer. Sabongari Ward Gashu. Yes. How old are you? 38 years old. Take a look at the dependents, whether you know them, but we can't see the dependents, my lord. I see. Yes.
Yes, I know them. What are their names? Mustafa Bukar and Ibrahim Haruna. Yes, I saw them, my lord. You can see them now? Yes, my lord. How do you know them? I know them in respect of this case. Yes. Okay, cast your mind back to the 8th October 2021. Tell this honorable court what happened in respect of the investigation you conducted. On the 8th October 2021. Just a minute. Let the defendant sit as well as the interpreter. Ya tuna baya, shin zai iya siyasan musuwaye sai ce ya sani yanzu zai fara ba da jawabai akan abubuwan da yake tafiya. Ni ma gwargwado zan na fassara muku yadda za ku gane. As God please, my lord. I said they can all sit. Anyway, go ahead. Yes, go ahead. Okay. Tell this honorable court first your schedule of duties. My schedule of duty is investigation. Counsel, can you see the court? Yes, I can. No, the prosecuting counsel. Yes, I can see the court, but I'm not seeing the prosecuting the defense counsel. And there must be a problem with the gadget you are using. Okay. Yes, continue, because we have been waiting for you. Continue. Okay. At least you can hear him. Yes, yes, sir. Yes, my lord. Cast your mind back to the 8th October 2021. Tell this honorable court what happened. On the 8th of 2021 at about 14:00 hours. Why are you not talking? I was at Area Command Office Gashua as IPO, Investigation Police Officer. The case of criminal breach of trust and cheating. Criminal conspiracy. Screening of offender. Harboring criminal. And money counterfeits. Was reported by one Alhaji Bala Musa, M of Gashua Town. That sometime in the year 2018. One Bala, one Bala. Alhaji Bala Musa, M of Gashua Town. Was reported by one Alhaji Bala Musa, M of Gashua Town. Yes. That sometime in the year 2018. One Alhaji Awal Hassan Ubangade. One Alhaji Hassan Awal Ubangade. M of Damaturu, Yobe State. He entrusted one Ibrahim Haruna, M of Gashua Town.
with 20 tricycle known as Keke Napep. With 20 tricycle known as Keke Napep. To who? To Ibrahim Haruna. Value 19 million naira only. To sell and bring money. The said Ibrahim he sold the tricycle and conspire with Mustafa Bukar, of the same address. And conspire with Mustafa Bukar, of the same address. Along with 5 others now at large. And also use the said money, which is 19 million naira, for the production of suspected fake 387 100 note of American dollars. The said Mustafa Bukar he screened 5 orders by name. Say it, Mustafa Bukar. The said Mustafa Bukar. Yes. He screened 5 orders by names. 1, Adamu Bauchi. 2, my Lord Mustafa Yola. 3, Sani Kano. 4, Ali Mayori. 5, Awal Jajmaji, my Lord. Okay, from there, did you visit the first defendant, that's Mustafa Bukar? Yes, I have visited the scene of crime. What did you discover? Just a minute, counsel. I'm writing. You asked a question before he answered, you're asking another. Sorry, my Your Lord. first question was? Did he visited the house of Mustafa Bukar? That's first defendant. Yes. What did he discover? Yes, we visited the house and discover the suspected 387 100 note of fake American dollars in his position. A bit by bit, my Lord is recording you. Continue. We discover the suspected 387 note of 100 American dollars in his position. Yes. And also 4 different types of handset. For dinar, Arab money. What was that? 4 pieces of dinar, Arab money.
What is Arab money? My lord, is like Which country? Which type of country? Which country? the first one is Afghanistan. One among them. The other one is Dubai, United Arab Emirates. My lord. From there, what did you do? From there, we brought the accused person to the office and continue with our investigation. In respect of what? In respect of the suspected fake money counterfeit. Then what are your findings during investigation at the area command level? At the area command level, after I conclude my investigation as a police investigation officer, I was directed by my superior to transfer the case to State CID Damaturu for further investigation, my lord. What is that? Yes. After concluding investigation, we were asked to transfer the file to CID Damaturu for further investigation. Was that your last statement? Yes, my lord. Yes. So what happened again? After I transfer the two accused persons, which is the Ibrahim Haruna and Mustafa Bukar, we now hand over the case to the CID. What of the exhibits? The exhibit that recover, which is the 387 suspected fake 100 note of American dollars, we transfer it to CBN, Central Bank of Nigeria, for forensic analysis, my lord. That's all, my lord, for this witness. Yes. Thank you, my lord. Sergeant Abba. Sir. You have mentioned one Alhaji Bala Musa. Sir. Reported a case of. Sir, can I mention the offenses? No, don't worry. Yes. You say reported criminal breach of trust. Sir? The question is not clear. You say one Alhaji Bala Musa of Gashua. Yes, sir. Reported a case of criminal breach of trust. Can you hear him? Yes, my lord, I'm hearing him. Conspiracy. Yes, sir. Screening of offender. Yes, sir.
harboring of criminals, Yes, sir. and money counterfeits. Yes, sir. Now, in respect of which of the offense you testify before this court now? I testify all, sir. For all? Yes, sir. Good. From who among the defendants you recovered the alleged counterfeit money? Is from Mustafa Bukar. Mustafa Bukar. And not Haruna, Ibrahim Haruna. Not Ibrahim Haruna. Is from Mustafa Bukar. Good. And a fake money can only be determined. You will agree with me that a fake money can only be determined by forensic analysis. Yes. And you, Sergeant Abba, you are not an expert. That is why I say suspected. My question, answer my question. You are not an expert. I'm an investigator. And up to this moment, you don't know that money, whether it is a fake or not, right? Yes, sir. Good. And the second defendant vividly informed you that he was defrauded, right? Come again, sir. Repeat your question. Can you hear me? My lord? I'm hearing you, Please, sir. my lord. I said Yes. the second defendant vividly told you that he was being defrauded. By whom? Has he told you he was being defrauded or not? That's my question. By whom? Has he told you he was being defrauded or not? The first or the second? The second. The question is not clear. Has the second defendant told you he was being defrauded or not? That's my question. No. Good. Yes, counsel. Will you be surprised if anybody testified before this court Question Yes. is not clear. Cancel. My question, can't will you hear be you. surprised if Sergeant Azahan informed this court
that the second accused person, he was being defrauded. Your question again? I'm not My aware. question, my lord, is that the PW1 testified before earlier than him is Sergeant Azahan. Informed this court that the second defendant, he was being defrauded. Will he be surprised? And the answer? Answer now. I'm not surprised. Good. That's all for my lord. Thank you. Any re-examination? No re-examination, my lord. No re-examination. I humbly apply, my lord, that PW2 should be discharged. Application granted. Stop, please. And my lord, we are humbly applying for a short adjournment to enable us to produce another witness. We are suggesting which date is convenient to you, Gumurumi. 4th, is it convenient? 4th April or 12th April? 2 days. 12th April or 4th April? And which one is subject to the court convenience, my lord? Out of 29. 29 of March. Subject to the court convenience. I have a matter before my lord on that day. Convenient. I know also before the adjournment, we have a pending application before you, my lord. It's not convenient. 30th, we have too many cases. 35%. Fourth April, maybe 5th April. My lord, we have pending application before you. Yes, give me a minute. My lord. Just a minute. Thank you. God please, my lord. That's counsel. Yes, my lord. My lord, before the adjournment, we have a pending application before you. Yes. Subject to your overriding convenience, my lord, we are ready to move the same application, my lord. It's a bail application, my lord.
Yeah, did you? Yeah. Is it a joint application, bail application? Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, go ahead. Thank you, my lord. My lord, the application is dated 7th day of March. Yes. 2021 and filed on the 9th day of March. 2021? 2022, sorry, my lord. 2022. And filed on the 9th day of March 2022, my lord. Go ahead, counsel. Thank you, my lord. My lord, the application is brought portion to section 35, sub 1 and 36, sub 5 of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria as amended 1999, and section 158 and 162 of the Administration of Criminal Justice Act 2015, as well as inherent powers and jurisdiction of this honorable court, my lord. My lord, the application is seeking for the following orders of this honorable court. An order of this honorable court admitting Mustafa Bukar and Ibrahim Haruna, the defendant's applicant, to bail, pending the determination of the charges against the applicant, my lord. My lord, the second prayer is omnibus prayer, and for such further orders as this honorable court may deem fit to make in the circumstances of this case, my lord. My lord, in support of this application is 7-paragraph affidavit deposed to by one Abubakar Nasru, a litigation secretary in the SM and Co, my lord. My lord, we rely on all the amendments contained therein, most particularly paragraph 3 to 7, my lord. My lord, in compliance with the rules of this honorable court, we attach our written address, my lord, which is containing our submissions and argument. We adopt them, my lord, as our submission argument, my lord. My lord, we are urging this honorable court to grant the application of bail on behalf of the defendants in the interest of justice, my lord. My lord, the respondent counsel has not filed any counter affidavits. By law, he deemed admitted all the facts and the prayer contained in our application. We urge the court, my lord, to grant say in the interest of justice, my lord. Thank you, my lord. Yes. Yes, my lord. Bail is generally the discretion of this honorable court. Bail is generally a discretion of this honorable court, which must be exercised judicially and judiciously. And my lord, this court, my lord, this court ought to take judicial notice. This court ought to take judicial notice of some notorious facts. Ought to take judicial notice of some notorious facts, especially of some certain offenses which are prevalent in our society, which my lord, the offense
which is before this court, the offenses, which is before this court, which defendants were arraigned or standing trial, which the defendants are standing trial, is inclusive. And this creates a serious economic hardship, my lords. This creates a serious economic hardship to our country. This contributed or created serious economic hardship in our country. And my lords, the second defendant, my lord, the second defendant. My lord, we are objecting to these submissions, my lord. The Lord, Section 122 of the Evidence Act is very clear on this. I'm coming. I'm objecting, my lord. Yes. Section. My lord, the rules of this court and law provide him, if you have anything to counter, my lord, he has the right to file a counter affidavit and written address, my lord. And he waived that right, my lord. Now, my lord, he came through the back of the window and started objecting to the application, my lord. We are objecting to these submissions, my lord. My lord, by virtue of Section 122 of the Evidence Act 2011 as amended, the court should take judicial notice of this kind of notorious facts. It's very clear. Counsel, why didn't you file a counter? Ask God, please. My lord, I am surprised I was not given any motion from the defendants. I don't know whom they serve. Yes. That's why even right from the time he said he has an application, I wanted to say I was not given any of this application. So I'm surprised. Now that you have not raised you haven't raised any objection. Ask God, please. And now you are going, you should have raised that objection much earlier. Ask God, please. My lord, it is a tried law. My lord, it is a tried law that it is a tried law that presumption of innocence, which is constitutional presumption of innocence. Counsel, go ahead. I'm listening. It's only in favor of the person who was not convicted. It's only in favor of the person, that's the person who was not convicted. But if you, my lord, if you Counsel, can... are you objecting to what are you talking about? My lord, I wanted to bring it to the notice of this honorable court that the second defendant is a convict. If you can see his uniform, it's very clear on him. He was convicted by the magistrate, serving sentence in the prison. Now, all you are telling me are stories. Ask God, please. You should have filed a He's counter no more affidavit. innocent, my lord. Ask God, please. My lord, if that's the case, my lord, I may humbly apply for a short adjournment for the interest of justice to file my counter affidavit. Yes, I urge your lordship for the interest of justice to give me just 2 days, my lord, to file my counter affidavit. 2 days. For the interest of justice. And I urge your lordship, in the interest of
justice, and fairly to grant my application. Yes. My lord, we are objecting to this application, my lord. We urge your lordship to grant same in work. My lord, he slept over his rights since the beginning of hearing of this application. You cannot concede to the moving of this application, my lord, and now come back and retract his conceding, my lord. It's unwarranted and unjustifiable, my lord. We ought, my lord, to discountenance with the submissions, my lord. Bail is a temporary relief, my lord, for the defendant, my lord, not acquittal. Thank you, my lord. This honorable court, having listened to the application and submissions of both counsel in the application for bail for the defendants in this matter, will deliver a ruling on Monday, the 21st day of March, 2022. This will enable me to have an appreciation and a better look at the issues raised and argued by both parties. As the court pleases. As court pleases. Thank you, my lord. Thank you, my lord. Okay, thank you. Thank you so much. Yes, my lord. Meanwhile, the defendants are to be remanded at the Pottiscombe Correctional Center till the next adjourned date. As the court pleases. Thank you, Correctional Center. Thank you so much. Thank you, my lord. Thank you, my lord. Okay, so my lord's leave. Yes, sir. Yanzu bari mu ga za mu samu bangaren nan ba.
Gidan zauna ne. Zauna ne. Alin Taura? Yau ga lafiya na biyu nan da muka yi. Ka san ba mu ji koyin gizo ne ko da dan jaya da wani kuma kuma kuna da wannan Okay, to yanzu wanda ke da ko get abin yanzu ko bai ma ji kare. Okay. To yanzu bayan wannan din nasu din bara ya rubuta ko remand wannan din. Okay, remand wannan din su ba ya rubuta ko a bayan ba ko?